Hello students. Today we'll start chapter number 2, that is human geography. Students, you see there are different branches of geography. The last chapter, the number 1, that was weather and climate, was a part of physical geography. In your syllabus, there are 3 main parts of geography that has been discussed. That is physical geography, that is a study of the physical part of the earth, and number 2 is human geography. What is human geography? Human geography, as the name says, human geography is a study of humans, study of men. Okay, how different type of men lives. See, all over the earth there are different type of peoples, right? There are different peoples of different colors. Some are white, some are black, yes or no? Some are mongoloid face, right? Like the people of China, they look different. People of Korea, they look different. People of India, they look different. Even if you see in India, the people of South India and the people of North India and the people of Northeast, they all look different. So the study of all this difference in human race, that is in men, is known as what? Human geography. And there's also one more part which we will learn in the later part of your syllabus, that is economic geography, who studies about the economics. That means economy is what? Economy is basically money. The orthoneity বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় অৰ্থনীতি তো last part we will learn it later. So let's start today's part unit 2, that is physical geography, chapter number 2, that is people on the earth. We will study what are the people, what are different type of people that live on the earth. So studying here, what is the division of geography in which study of men's. By here they are saying men's, they are not saying that by men's, they are saying about the whole human race. Okay, relation with natural environment and the resultant human environment created by men in done in spatio-temporal perspective is broadly termed as human geography. So ki bujhabo khujise, the division of geography in which study of man's relation with natural environment, mane heitu bhagor geography, division of geography jot manuhor natural environment er logot ki relation ase. Natural logot sober relation থাকে, right? I mean natural logot মিলিহে চলিব লাগিব, right? Nature provides us food, air, all these things, right? So মানুহৰ relation natural logot কি, and the resultant human environment created by men, resultant human environment. So what is human environment? See, natural environment is trees, ocean, sea, river, all these are natural environment. But houses, roads, these are man-made environment. Yes or no? These are man-made environment. Division of geography which studies the man's relation with nature. Manuhor natural লগত কি relation হয় আৰু মানুহে কেনেকা টাইপৰ environment নিজৰ পৰা বনাইছে, done in spatio-temporal perspective. Spatio মানে জেগা. Spatio মানে space, that means জাগা, আৰু temporal মানে time. যে অভাৱ বিভিন্ন জগাত বিভিন্ন টাইপত মানুহে নেচাৰৰ লগত কেনেকৈ মিলি নিজৰ এটা বেলেগ এনভায়ৰনমেন্ট বনাইছে, হেইটুক কি বুলি কোৱা হয়? হিউম্যান জিওগ্ৰাফি. সিম্পল কনসেপ্ট যে মানুহে কেনেকৈ নেচাৰৰ লগত, নেচাৰেল এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত মিলি, নেচাৰেল এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত মিলি নিজৰ এটা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰি কেনেকৈ with space and time, বেলেগ ঠাইত বেলেগ সময়ত কেনেকৈ বাছি আছে, হেইটুক কি বুলি কোৱা হয়? তাৰে ষ্টাডিটোক কি বুলি কোৱা হয়? হিউম্যান জিওগ্ৰাফি. It is worth mentioning that characteristics of man-made environment are not same everywhere on the earth due to difference in natural environment, population size and human qualities. It is worth mentioning that characteristics of man-made environment are not same everywhere. So tomar man-made environment hoy prithibir sob jagat same neki? Is the man-made environment in India and the man-made environment in USA same? No. USA is much more developed. If you go to USA, you will see big large skyscrapers ka koy dangor building bilakot koy, right? And if you see in India, it is less developed. Yes or no? So the man-made environment in India and man-made environment in USA is different or not? It is different.
due to differences in natural environment both of my natural environment karone hoy suppose amar natural environment in Assam and natural environment in Shillong is different because Assam is plain and Shillong is what hilly area tat ghoror design bur beleg hobo tat kheti bari kora system bilak beleg hobo right due to what natural environment population size and human qualities population size mane ki jot population kom hobo tat bostu bilak beleg hobo population jot beshi hoy tat bostu bilak beleg hobo and human qualities kyo jun dekhor manuhor quality bhal hobo hei dekhon ki hobo develop hobo they will be developed and the quality of people where it is low the place will be less developed for example in India the rate of education amar education rate bahut kom but USA education rate the rate of education is very high that is why what that is why USA is developed and India is still developing and let's hope in coming time we can also be as developed as America and also we can be better than them in the coming time. Okay, next line. As a major division of the discipline geography, diversity of subject matter and scope of human geography have been remarkable. See, human yet ki koise je ei human geography diversity bahut ase bahut dangor subject eta jete ami human manuhok study kora arambho koru hoy no start studying humans this is a very vast study bahut dhornor study koribolo go ase hei karone yat bahut scope ase mane human geography এটা বহুত ডাঙৰ সাবজেক্ট যত বহুত ধৰণৰ বস্তু স্টাডি কৰিব লগা আছে it is because of this large number of branches and sub branches have flourished under the umbrella of human geography ভিতৰত বহুত ব্ল্যাক ব্ৰাঞ্চেছ আৰু সাব ব্ৰাঞ্চেছ আছে কাৰণ হিউম্যান জিওগ্ৰাফিত মানুহে নেচাৰক এনভায়ৰনমেন্টত কি চেঞ্জ আনিছে হেতু চাব গলে আমি বহুত ব্ল্যাক ডিফারেন্ট ব্ৰাঞ্চেছ পঢ়িব লাগিব লাইক সেটেলমেন্ট জিওগ্ৰাফি Settlement geography is what? Manuhe keneke settle korise, kot settle korise, kobat river bank or osot settle kore, kobat hillsor osot settle kore, hillsor osot settle kora, ghor bilak beleg, river osot settlement kora beleg. Tumaloke if you know the early civilization, the early settlement in human civilization started in the Indus River in India. In the Nile River in Egypt or Nile River osot manu settlement korisile pasot in the Indus River India to Indus River ase he Indus River osot manu settlement korisile that is settlement mane ki manuhe kenekake settle hoise agote manu nomad asil jottot ঘুৰি ফুৰিছিল লাহে মানুহে settle হোৱা আৰম্ভ কৰিল না নাই ঘৰ বনা আৰম্ভ কৰিল then social geography what is social geography is study of social মানে কি সমাজ geography মানে different মানুহ suppose যোনটো আমাৰ society হয় the society of Assam is different society of Meghalaya is different yes or no যে অসমীয়া মানুহৰ হাসপাৰ অসমীয়া মানুহৰ খোৱালোৱা ডিফাৰেন্ট মেঘালয়ৰ মানুহৰ খোৱালোৱা ডিফাৰেন্ট যে ডাঙৰ কেঁচা বজাও ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ বেলেগ হয় দেন আফগানিস্তানৰ মানুহৰ বেলেগ হয় USA মানুহৰ বেলেগ হয় ফ্ৰান্সৰ মানুহৰ বেলেগ হয় সোশ্যাল যোন সোশ্যাল কালচাৰ আছে খোৱা পঢ়া পিন্ধা পাৰা সবৰে ডিফাৰেন্ট ইকোনমিক জিওগ্ৰাফি মানে কি এই মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকোনমিক্স কৰিছে ইকোনমিক্স মানে কি পইচা পাতি ক্ষেত্ৰত পইচা পাতি কেনেকৈ ইকোনমিক্স কৰিছে কেনেকৈ লেনদেন কৰিছে হিয়তৰ কিমান প্ৰডাকশন হৈছে কিমান সেল কৰিছে অল দিস ইজ ইকোনমিক জিওগ্ৰাফি কালচাৰেল জিওগ্ৰাফি বুজিয়ে পাইছা কি সোশ্যাল জিওগ্ৰাফিৰে এটা সিমিলাৰ বস্তু হয় পলিটিক্যাল জিওগ্ৰাফি মানে কি জিওগ্ৰাফিৰ বেলেগ ঠাইত কি পলিটিক্স চলি আছে কেনে পলিটিক্স আগৰ পৰা কি আছিল এতিয়া কি আছে বেলেগ ঠাইত কেনেকুৱা পলিটিক্স চলি আছে অল দিস আৰবান জিওগ্ৰাফি মানে হাউ ফ্ৰম আগৰটো সব ৰুৰেল আছিল আগৰটো সব গাঁও আছিল লাহে টাউন হোৱা আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ টাউন হোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু টাউন ব্লক হোৱাৰ পাছত টাউন ব্লক কেনেকৈ সেটেল কৰিছে সেই টাউন ব্লকৰ সিস্টেম বিলাক কেনেকুৱা ড্ৰেনেজ সিস্টেম কেনেকুৱা ঘৰ বিলাক কেনেকুৱা অলদিস পপুলেশন জিওগ্ৰাফি হাউ ইজ দ্য পপুলেশন অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন সেই পপুলেশন হাউ দ্যাট পপুলেশন ইনক্ৰিজড what is the rate of population all these things medical geography the medical geography means what is happening তাৰ মেডিসিনাল কেনেকুৱা তাৰে মানুহৰ কিমান ডেথ ৰেট কিমান হৈছে মৰিছে কিমান বাচিছে কিমান তাৰ পাছত ওভাৰ দা প্লেसेस কেনেকা ডেভেলপমেন্ট অফ কিউৰ ওলাইছে কি বেমাৰৰ নতুন কিউৰ ওলাব পাইছে অল দিস থিংস হিষ্টৰিকেল জিওগ্ৰাফি মানে জিওগ্ৰাফি ডিফাৰেন্ট প্লেছত
Define different geography মানে কি geography মানে study of what geo মানে what geo মানে earth graphy মানে study geography is the study of earth তো historical geography মানে different place of earth কেনেকুৱা history আছিল history of regional development region বিলাক কেনেকুৱাকে develop হৈছে different region কেনেকুৱাকে development হৈছে and planning etc are worth mentioning ইয়াতকেও আৰু বেলেগ আছে but this few are main so here two things you should remember this definition of human geography is important and this is also what are the branches of human geography some name you should remember settlement geography social geography economic geography cultural geography you have to remember this name okay so hence the study of all these branches is human centric okay all these branches study of all these branches is what human centric মানে মানুহৰ ওপৰত চেণ্টাৰ কৰি গোটেই বিলাক স্টাডি কৰা হয় hence it is highly important to study the growth and distribution of man on the earth including diverse characteristics activities composition and physical structure so iman huge hoy iman diverse hoy the human characteristics into ase the role of human on earth is so diverse and that is why it is very important to study about humans okay the way earth's surface is characterized by physical differences the same way the physical structure religious linguistic composition behavior and customs economic activities educational qualities etc of above 700 crore people living on the earth are also highly diverse last chapter mein ki porisilu the earth's surface is characterized by physical differences different physical differences are there over the earth's surface we have studied about the Mediterranean region the equatorial region right different places are there in which there are different physical characteristics right there are different physical characteristics over different part of the earth the same way there are physical structure religious linguistic composition behavior and customs economic activities educational qualities etc or above 700 crore people 700 crore people lives on earth and all this is very diverse ami human jodi study koribo jao ami all India human study korile no hobo karon the human of India the society of India and the society of America is very different right so if we have to study human beings we have to study it in first we have to study how the people of America are living how the people of Australia are living how the people of New Zealand are living so all this we have to study by studying only one particular people of one particular region we can't conclude ami eta particular regionor manuhor bikhoy study kori gotei pithibir manuhor bikhoy ami bujibo noaru understood okay bohia now major human races now what is the definition of human race ki hoy okay every human being living on earth is not physically same in appearance hoy neki prottekjon manuhe prithibir je thake sob prottekjon manuhe dekhat beleg hoy na nai dekhat beleg nohole to ami kako siniye napal hoy na nai প্রত্যেক মানুহে দেখাত বেলেগ যদি তুমি টুইনস দেখিছা টুইনস বিলাকো চাবা অলপ পার্টিকুলার তেওঁলোকৰ কিবা এটা ডিফারেন্স এটা আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক চিনি পোৱা মানুহবিলাকে চিনি পায় কোনজন কোন হয় but in respect of biological composition and many morphological characteristics all human beings are basically same কিন্তু আমি biologically যদি চাও and many morphological morpho মানে কি morpho মানে shape morphological মানে shape of study যদি আমি shape আৰু biology যদি চাও shape to কি কৈছে biology মানে কি যোনটো আমাৰ biology আছে biology মানে সব বুজি পাইছা cell tissue all this thing right আৰু যদি morphology shape যে নাক এটা আছে কান এখন আছে মানুহৰ নাক থাকে এটা কান দুটা থাকে people have lips right they have 2 hands 5 fingers যদি এই বিলাক চাব যাও the all human beings are basically same
ৰাইট এইটো সবৰে সিমিলাৰ হয় সবৰে দুখন হাত থাকে দুখন ভৰি থাকে ৰাইট দুটা কাণ থাকে এটা নাক থাকে দুটা চকু থাকে আনলেছ এণ্ড আনটিল দে হেভ সাম ডিফেক্ট যদি ডিফেক্ট না থাকে সকলো মানুহৰে এই সিমিলাৰিটি থাকে ইনফেক্ট দ্য সেল কনস্টিটিউটিং দ্য হিউম্যান বডি আর সেম ফর অল হিউম্যান বিং সবৰে সেই সব হিউম্যান বিং কিহেদি বনা হয় সেলছেৰে বনা হয় ইট মিনস বায়োলজিক্যালি অল হিউম্যান বিংস বিলং টু এ পার্টিকুলার স্পেসিস কল হোমো সেপিয়ান এটা স্পেসিস আমি যোনটো স্পেসিসৰ ভিতৰত পৰো সেই স্পেসিসটো কি বুলি কোৱা হয় হোমো সেপিয়ান scientific name of human beings is what homo sapiens gote bilagoke ki buli koa hoy homo sapiens however kintu according to anthropologists kai the people who study about the remains এই বহুত ব্ল্যাক মানুহ দেখিছে নহয় ডাইনোসৰৰ বোনছ বোৰ উলাই থাকে খুন্দি এই মামিজ বিলাক ওলাই হেবিলাকক এন্থ্ৰোপলজিষ্ট কয় Anthropologists, men of different morphological characteristics, could be seen over the earth from the beginning of human origin due to prevalence of varying climate and other geographic conditions. Different climate thoka kane, different climate, different geographical condition. Kobat thanda, kobat gorom, kobat pahar, kobat hagoror par, kobat edom plains. Like different jaga, different weather and climate or different geography kane. বহুত দিন আগৰ প্ৰায় মানুহৰ মাজত কি থাকে এটা ডিফাৰেন্স আছে certain differences have been seen between many peoples right the very concept of human race has been derived from such phenomena actually the concept of human race is biological not cultural the concept of human race to human race or কথা কোৱা হয় হেইটো biological হয় cultural নহয় কেনেকুৱা সোৱা এতিয়া যোনটো হিউম্যান ৰেস কেনেকুৱা হয় বহুত ব্ল্যাক মানুহে যোনটো আমাৰ ইন্ডিয়ান ৰেসৰ থাকে ইন্ডিয়ান ৰেসৰ মানুহ কেনেকুৱা হয় অলপ ব্ৰাউনিশ কালাৰ হয় আমাৰ কালাৰটো অলপ ব্ৰাউন হয় ইয়েছ অৰ নো সাপোজ ইন্ডিয়াৰ মানুহ এজন আমেৰিকাত গৈ ধৰা 100 ইয়াৰ্স থাকিলে ইয়েছ অৰ নো কালচাৰেলি তো হি আমেৰিকান কাৰণ ইমান দিন আমেৰিকাৰ লগত আছে আমেৰিকাৰে কথা কয় হিন্দী ক'ব নাজানে আমেৰিকাৰে হৈ গৈছে বাট যদি তাক কোৱা হয় তাৰ আসল কোৰ তাক দেখিলে গম পাব ও ই ইন্ডিয়ান মূলৰ মানুহ ৰাইট তো এই হিউম্যান ৰেসটো কি হয় হিউম্যান ৰেসটো কালচাৰেল নহয় হিউম্যান ৰেসটো কি হয় বায়োলজিক্যাল হয় গাৰ ভিতৰত থাকে আৰু হি যিমান দিন নাথাকক কিয় আমেৰিকাত হি উইল তাক দেখিলে সদায় গম পাব হেৰ কালচাৰ সিং হ'ব হে কথা দি গম নাবা যেতিয়া কথা কব গম নাবা কিন্তু যদি তোমাক দেখিবা গম পাব ও এইজন মানুহ সাগে ইন্ডিয়াৰ পৰা হয় ওকে hence a group of people having almost similar physical traits and skin color and carrying breeds of similar characteristics from generation to generation through general reproduction process is broadly termed as human race এইটো ডেফিনেশন এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেফিনেশন হয় তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব a group of people having almost similar physical traits মানে physical traits কি হ'ব height side ইবিলাক height কেনেকুৱা হয় nose কেনেকুৱা হয় eyes কেনেকুৱা হয় ইবিলাক হ'ব physical traits and skin color কেনেকুৱা হয় brown হয় white হয় black হয় right and carrying breed of similar characteristics from generation to generation to ki hoy so jenekua tumar ami je dogs bilakor bahut beleg breed thake noy kiba thake labrador thake tar pasot tumar pomerian thake tumar bibhinno dhoroner beleg breed dog thake right to hei same onisna manuhor beleg breed thake right aru hei breed bilak ajir pa noy generation to generation ei ekdom pura hei arambhonir pra manuhe carry kori ase right and through generation the reproduction process is broadly termed as what human race in other words people living on earth have some basic intergroup differences in physical characteristics like skin color and other special traits which what hair color height structure of nose face etc It is on the basis of such differences in characteristics of human beings on earth have been broadly divided into three major groups Caucasoid, Negroid and what? Mongoloid. Caucasoid are those if we say we also fall under the Caucasoid
the people of America, the white people, we all fall under the what? Caucasoid race. Then one is the Negroid race. The brown people and the white people, they fall under the Caucasoid race. The Negroid race, the black people of America falls under the Negroid race. And the Mongoloid race. Mongoloid race, কোন বিলাক হয়? এই চাইনাৰ মানুহবিলাক যে চাইনা যোনটো মংগোলিয়ান ফেচ হয় আমাৰ অসমতো আছে যেনেকুৱা ৰাভা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক সেইবিলাক ফলছ আণ্ডাৰ দা মংগোলয়েড ৰেচ okay so that's it for today students the next class will start with the human and origin of human race that's it student thank you and whatever homework I have given you that is 5 questions for the last chapter kindly do it and send it to my WhatsApp number thank you all and goodbye